It's a big Ram Mandir political clash. Uddhav Sena has hit out at the RSS over Ram Mandir. Uddhav Sena says RSS did not bring Ram Lalla. Uddhav Sena is indicating Bhagwan didn't write the Samvidhan. Talking about Mohan Bhagwat, I beg your pardon, saying that Bhagwat did not write the Samvidhan. UBT Sena says Ram Lalla there since ages. RSS has called Ram Mandir Pratishtha true liberation, but the Uddhav Sena is seeing red. प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई थी। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित है। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सदस आकार कैसे मान लें, तल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति जमा की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से नहीं पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। बघा, राम लल्ला काय RSSने आणला नाही ना या देशामध्ये, किंवा जे आम्ही पोस्टर्स पाहिले त्या प्राण प्रतिष्ठेच्या वेळेला की प्रधानमंत्र्यांचं चित्र मोठं आणि राम लहान आणि रामाला बोट धरून प्राण प्रतिष्ठेला घेऊन चालले आहेत, त्याला ते स्वातंत्र्य म्हणतात का? स्वतः राम पारतंत्र्यात आहे। या देशाचं स्वातंत्र्य कशात आहे हे जर आमच्या प्रिय सरसंघचालकांना समजून घेता येत नसेल तर ते त्या संघटनेचं दुर्दैव म्हणावं लागेल। आज देशाचा कोंडवाडा झालेला आहे एवढंच मी सांगतो, आणि प्रभू श्रीराम यांचं मंदिर उभारून एक मोठं कार्य सगळ्यांनीच केलं आहे, आणि ते कार्य करण्यामागे फक्त एखादा पक्ष किंवा एखादी संघटना नाही, त्याच्यासाठी अनेकांनी रक्त आणि बलिदान दिलेलं आहे। Getting in more details on that story, Vidya, give us a sense of how do you read into this statement of the UBT Sena, given that as far as the Ram Mandir movement is concerned, they've always been a part of it. Now, of course, politically aligned with the Congress and the NCP in the state of Maharashtra. Is it the sense that they are now isolated in all of this, now feeling left out, hence these statements? If you look at this entire statement given by Bhagwat, not many people are actually agreeing to this, because the fact remains that the country is a secular country, and just anointing the Ayodhya temple as the Independence Day, the day of independence, that would be something that many do not really agree with. Especially the UBT is of the view that Ram Lalla movement was something that had been started and had been initiated by Bal Thackeray himself, and a lot of people from here, from Maharashtra, had participated in the entire event that had taken place decades ago. And to say that only now, just because the temple was consecrated, the idol was consecrated on that particular day, that should be really the Independence Day, is something that the Mahavikas Aghadi's UBT really does not really agree with that, and that's one of the reasons why they said that constitution is something
that every Indian really believes in, and that's one of the reasons why the Constitution should be above everything else. And Independence Day is celebrated not just for one independence, because if you see, there is a particular history of the independence of India, and that shouldn't really be changed, is something that Sanjay Raut was really talking about. All right, I'm going to leave it at that for the moment. Vidya, getting in those details from Mumbai as far as the statement of the UBT Sena is concerned.